Kibera Slum is situated in the city of Nairobi, the capital of Kenya, and is home to 70% of Nairobi's population. Poverty, disease, poor sanitation, and crime are some of the problems the residents have to deal with on a daily basis. These dreams were very consistent. I would see myself walking in very rocky places, walking across bridges with a lot of dirty water. I'll see myself walking in hilly and very dirty areas. Sometimes I'll see myself standing in garbage pits with children around me. Sometimes I'll also see myself in very dark rooms, houses, but I'm seeing some children in there with a mother, and I'll ask myself, what is this? About 2 years ago, believing that God was using these dreams to direct her passion, Susan Bugwa prayerfully took a leap of faith. She started the Hope and Restoration Center, a ministry caring for orphans and vulnerable children in the slums and informal settlements. The ministry has several components. On a weekly basis, Susan will visit the homes where the children come from. Many of the parents are single mothers, some of whom are living with HIV/AIDS and have been abandoned by their husbands. She encourages and prays with them. Sasa alianza kukuja hapo kama mimi sitoki nje, sikukuwa na nguvu yoyote. Bila alianza kukuja, alianza kuniletea. Sangine anatumana dengi, anatuma mafuta ya kukaranga, analeta maunga hata ya uji. Naona mkono ya Bwana niko nayo sana kwa sababu ninapitia kwa mkono ya Susan. Susan ndiye alifanya na akakuja kanitia moyo, nikakuwa na nguvu na neno na kuniombea na kunitembelea. Sasa hii hata niko na nguvu, naweza kuongea hata hivi. Kwa sababu wakati ule nilikuwa muoga, hata siwezi kusema bila nasema hivi. Sasa kutokea tangu alianza kukuja, niliona kama mili yangu imeanza kufunguka. Sasa sai bado naendelea tu, nguvu ndio sina kabisa, lakini sai naonanga tu kukua na imani yeye amenisaidia kwa njia mrefu. Hata wakati nilikuwa nimepara waje, hata sai nimeng'ara, hata mtu hawezi kujua huyu mama ako na virusi vya ukimwi. Pengine mimi mwenyewe najitambulisha hivi mimi niko na virusi vya ukimwi, lakini mtu hawezi kujua. Nilikuwa nimepara hata kuvaa tu nguo peke yake, nilikuwa nimeshindwa. As I was doing the home visits, encouraging the parents and guardians, God put it in me that I should gather the children together so that they may come and study His Word. I would find some of these children who would have gone without food, and yet probably some of them, their parents and guardians are living with HIV, and therefore it became very hard for the parents to provide for them. It became so strong in me that when these children come together, I realized that I could not achieve this goal of giving them the Word of God with their empty stomachs, and therefore I'll gather them together, we study the Word, and I ask them to pray so that the Lord can also provide for them food, and that is how the Saturday program started. Tunaingia saa 2 pale ambapo tunawafunza wimbo, tunaimba Bible, tunawafunza kuhusu neno la Mungu, alafu tunawapea uji wanakunywa. Sasa inawa keep busy hivi kukaa karibu na Mungu, kujua neno la Mungu. Huwa tuna organize games like dramas, these memory verses, tunajifundisha hapo wimbo, tuna organize choir nini, tunaimba wimbo, na huwa inawasaidia sana kudevelop ability yao. Kule mama, kichwa kwa kichwa. During these home visits, I will
find that some of the children have been sent away from school because of tuition fee, others because of learning materials, and so they will just spend time the whole day at home. Some of them, they'll just hang around the village and even indulge in wayward behavior. And so the parents will always keep on telling me now they don't know what to do with these children. And so I realized that I need to do something about it. The weekly program runs from Monday to Friday, and the meeting time is from 9 to around 4. They are provided for porridge at around 11. Then at 1 they are given lunch. We have a big class, we have pre-unit, so we have to handle them according to their understanding, according to their classes. We have different teachers who come during the week. It's been nice. Some of them I'm teaching them maths, others just the writing of the letters and such like things. Because of the need of these children, the parents also need to be empowered so that they can be able to provide for the needs of their children, for their upkeep. And we started a group savings and loan, GSL, so that these parents come together and save. We have different groups. One group saves 10 shillings, the other group 20, and the other one 50. Grupu yetu kama sisi tunasefungu shilingi 50. Hiyo 50 tukitoa, sisi tuko watu 5. Tunatoa hiyo shilingi 250. Hiyo 250 kama mtu anataka anachukua yote. Alafu tunampatia siku ya kurudisha, anarudishia profit juu yake. Ukikopa unaweza kufanya kazi yako au uendelee na biashara yako au ufanyie kitu yenye unafikiria. Hata mimi kama mimi upande wangu nilikopa nikanunua simu. Hiyo ni kitu ya kwanza, ni Mungu ameniinua. Kitu ya pili tulifanya ya kwanza tukagawana, nikapata kiti, ndio hiyo ninakalia kwa nyumba. Kiti ya tatu nikakopa, mtu akanipatia mahali akitaka kuuza kashamba yake ya sukuma. Huo ni kiti yenye napata kwa kiti yangu kila siku. Hiyo ni baraka na shukrani kwa Mungu ile ambao sasa amenifanyia. Through the GSL, Rosemary Atieno was able to start a kitchen garden outside her one-roomed house. Ikisha mea imeshakuwa imekuwa, mimi naye nachuna nakula na nikikuwa mingi na chuna nauza na nunua naye maji ya kuweka tena, ama naweza nunua mafuta ya kukaranga, ama ninunue unga. The success of the GSL has prompted the members to invest in a poultry project called Focus, for which they have already rented a room. Tuliona hata tukichanga hiyo pesa ya kikundi, alafu hiyo faida haifiki vile tunataka. Tukaona tukianzisha mradi mwingine, angalau at least kama kufuka kuku inaweza kutuinua tutoke kwa hiyo changa umaskini. Focus poultry project, which again will use it. Part of the savings will go to the housing scheme, part of it will go to the upkeep of the children, and then part of it will use to restock. When these parents and guardians talked of their situation, that they don't have another place, where the only place they know now as home is Kibera. Again, I got so grieved. I was like, God, now what is the future of these children? If now they grow up again in the slums, what will happen to them? Because yet again, it will be kind of a vicious cycle. They'll grow up here and that is it. They'll have their grandfathers, grandparents. And so God put it in me, and that it should have a housing scheme, start a housing scheme for them, and put up house units for them so that they can be able, each one of them can own a home. Each one of these children's households can have a home where now at least they can call it home. This would involve buying a piece of land outside the city,
and constructing decent but affordable housing with a good sanitation and drainage system. HARK would also like to build a halfway home where children who are orphaned or abandoned can be housed. It can also be a temporary home for children who are healing from trauma as a result of physical or emotional abuse. Kikundi amenisaidia juu amenipea nguvu juu nikikuwa katikati ya group na watu anafanya mawazo inaenda na tunafundishana vile tunaweza kukaa, vile tunaweza kufanya biashara, tukope pesa tufanye biashara. Kazi yangu ilikuwa ni kutembea na group zingine group mbaya hizi za watoto hivi, kukunywa mafegi hivi nini hivi. Sasa naona kama hiyo inani keep busy mimi. Sasa naona kama maisha yangu tu naona yani I have hope in life. Lakini wakati anapata chakula na anafundishwa neno la Mungu, tumeona wale watoto walikuwa hawawezi kukaa mahali moja watulie, wameanza kurudi pamoja, na vile wanakuja kila siku hapa. Hata mtoto kama amefukuzwa shule haendi kurandaranda vile alikuwa akienda kwa mitaa anachukua mikepa anaenda kuuza kwa scrap. Lakini mtoto anaita Bena niambia mama, nilikuwa nimekuwa hapo kwa mlango nimeinama kifaa hivi nikata kabisa. Kaniambia mama, nataka kuombea, unafunike macho mama na useme amen. Sasa mtoto akaanza kuomba kwa Kizungu na akaomba na akasema ngani mama sema amen. Nikasema amen. Nikaanza kusikia tu jasho ikitoka. Nikasema kumbe Mungu anatenda ndani ya watoto. And so even as I look at these children and I look at also their parents and guardians, one of the things that I keep on praying to God and I desire is that because He has revealed Himself to me and He has made me know Him as this real God. I think that's what I want for them. How can you get involved? The priority areas are the housing scheme and the halfway home. For this, a piece of land and building materials are necessary. Also, the current meeting place does not have adequate space for the weekly activities and the Saturday Bible study. HARK needs to move to a bigger place. A piece of government land has already been allocated for this purpose. Your support can come in the form of building materials. You can support in cash or in kind. The current requirements that HARK has include teachers who can volunteer in the tuition and Bible study programs and building materials for the housing scheme and halfway home. You can also donate clothing, shoes, food items, cooking utensils, cutlery, stationery, and books. You can direct your financial support to the different areas of the ministry. The home visits, the Saturday Bible program, the weekly school program, the group and savings loan, the poultry project, the housing project, the halfway home, or the new children's center. I want God to use HARK to make these children know Him and grow up to be children who fear Him, adults who are going to fulfill their purposes in life. For more information, you can call Susan on 0722 857 212, or you can send an email to restoration.hopel@gmail.com or njerimbugwa@yahoo.com. Or you can write to Hope and Restoration Center, P.O. Box 49996, 00100, Nairobi, Kenya. Anapendanga nini?